Okay, assalamu alaikum everyone, and welcome to our Liakat IELTS program, or you can say lessons. So now I'm going to talk about something which will help you out in your writing, IELTS writing, where you should avoid such words. I have picked up 30 words here. It's not just that they are limited in 30 words, but these are mostly that we do it. So I'm going to discuss about it. So first of all, which is যে আমরা সবাই জানি যে আমাদের IELTS writing সেকশনটা আমাদের IELTS writing সেকশনটা হচ্ছে formal writing. So make sure that you are following that. Even academic or general training গ্রুপের টাস্ক আলাদা, but still যেহেতু writing part, that means আমরা more or less সবাই জানি we need to be formal in our writing sections. So first of all, in the nutshell, which is a phrase which is informal, you can't write it. You need to write either in conclusion or to conclude. Don't write in the nutshell. Then a couple of. No, you need to write several. Then kind of or sort of. The findings were kind of significant. The findings were somewhat significant to some degree. Don't write some degree, somewhat significant. Somewhat, some degree, it's not a formal sense of writing. You need to read kind of or sort of. Then lots of, a lot of. It will be many or much. Then kids, children. No kids, kids লেখা যাবে না, it will be children. And the thing is that your, like, don't go with like that. A phone, a telephone. Don't go with a phone. It will be a telephone, a photograph, a refrigerator, not fridge. Then information, not a uni. You can't go for short forms. সোজা কথা হচ্ছে আপনি short forms এ যেতে পারবেন না. And you need to write idioms and phrases. You can use collocations, phrases, some of it, but don't go with idioms like in the nutshell, ABC, like that. Okay, you can clearly see the results. You can't tell when you are writing, you can clearly see the result. আপনি কিন্তু examiner কে বলছেন. So it should be one can clearly see the results, or the results can clearly be seen. এটা কিন্তু আমরা যখন একাডেমিক লাইফে ছিলাম, যখন আমরা স্কুল অথবা অনার্স অথবা কলেজ লাইফে যখন লেখা লিখেছি, আমরা মেক শিওর করেছি যে আমরা এমন কিছু লিখছি না যেটা আমরা এক্সামিনার, মানে যারা টিচার, তাদেরকে আমরা ইন্ডিকেট করছি। সো আমাদের কথা তখন এরকমই হয় যে একজন বা হচ্ছে আমাদের মধ্যে, সো উই টক লাইক দ্যাট। সো ইট অলসো গোজ সেম উইথ আওয়ার ইংলিশ রাইটিং পারপাসেস অলসো। Then so on, etc. No. Public transport in London includes tube, buses, trains, and so on, etc. No. And so on, etc. is not a good way of writing. You need to write public transport in London includes tube, buses, and trains. That's all. No, etc. and all. Then let's go with the what happened? Okay, get. You can go with opt-in or receive. To get a job offer, no, to receive a job offer. To get a university degree, to receive a university degree. This chapter gives an overview. This chapter provides or presents an interview. দেখেন, মানে it's sort of writing যে আমরা জানি যে এগুলো অনেক ইউজ হয়, কমন, কিন্তু আমরা ফর্মাল, ইনফর্মাল বা এই সকল ওয়ার্ডস গুলোর ভিতরে মাঝে মাঝে কনফিউশন হয়ে যায়, বিকজ আমরা কিন্তু এত ইউজ টু না উইথ রাইটিং, ফর্মালি রাইটিং খুব বেশি একটা প্র্যাকটিসে করি না। So that's why it comes out.
আমরা কিন্তু সবাই gives লিখে দিব, এটা নরমালি আমরা করে ফেলি। But now you can know that give এর পরিবর্তে you can go with provides or presents. Then the other thing is so or very. It is so or very important. You can write with it's extremely important or it is important. মানে so or very যদি পারেন অ্যাভয়েড করেন আর কি। It's better to avoid this. কারণ অনেক সময় হয় যে আমরা ইন্টেন্স বুঝাতে গিয়ে আমরা সো ভেরি ইউজ করতে হয় যদি আমাদের ওয়ার্ডস গুলো মাথায় না আসে, যে আমি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কে কিভাবে লিখতে পারি। It has more significance, extreme, or you can go with severe, something like that. যে so very থেকে না much many, যেমন আমরা আগে কিছুক্ষণ আগে দেখলাম, so you can go with this. It's good to avoid. আপনি অনেক words আছে you can find that যে যেমন very tasty, you can go with delicious, something like that. To show, the figures illustrate, demonstrate, reveal. এটা কিন্তু যারা হচ্ছে একাডেমিক when you are going with graph writing আপনাদের কিন্তু এটা আসে যে আমরা লিখি that it shows that, so instead of writing it shows that you can go with it illustrate, demonstrate, or reveals that. Then a bad result, a poor or negative result, a big sample, a large or sizable sample. দেখেন ওয়ার্ডস গুলো সুন্দর আপনার প্রেজেন্ট করছে। The writing is whatever you have, you know. If simple words, you can avoid it if you know the alter words for it, যেটা হচ্ছে সচরাচর আমরা ইউজ করি না। It's better to know some vocabulary. সেজন্য রাইটিং এ আপনার vocabularies গুলো একটু ইম্পর্টেন্ট। Then avoid phrasal verbs like advance, find out, discover, think about. Think about এর পরিবর্তে আপনি লিখতে পারেন consider, look at. Examiner বলতে বলতে পারেন point out, indicate. So it's something like that. Then colloquial expression at the end of the day, once in a blue moon, since the dawn of time, to get out of hand. Colloquial expression মানে হচ্ছে যেগুলো কিছুটা আমরা লিটারেচার টাইপের ওয়ার্কে ইউজ করে থাকি, যে অমাবস্যার চাঁদ, সামথিং লাইক আকাশ কুসুম, সামথিং উই গো উইথ, আমরা এটাকে বলে থাকি ইন ইংলিশ উই ক্যান ফ্রেজেস, ইডিয়মস লাইক দ্যাট। সো এরকম টাইপের কোনো কিছু ইউজ করবেন না, দিস ইজ নট দ্য ফর্মাল। জানি আপনারা এই বিষয়টা কম বেশ জানেন, বাট তাও আমি জাস্ট এখানে যেহেতু পুট অন করেছি, সো আই জাস্ট গো উইথ দ্যাট। সো অ্যাভয়েড ইউজিং ওয়ার্ড ভেরি, যেটা আমি ওখানে বলেছিলাম। সো ডু নট বিগিন ইয়োর সেন্টেন্স উইথ দেয়ার ইজ অর ইট ইজ। Like there are two possible solutions for the government to choose from. You can write like this, that the government should choose between two possible solutions. It is important to introduce new policy. Introducing new policy is important. মানে আপনার কি লেখার আপনার যে ক্রিয়েটিভিটি বা আপনার প্রফিসিয়েন্সি লেভেল কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই যাচাই হবে। যেমন there are is a simple way, এটা বলতে পারি খুবই কমন way of writing. But when you are normally going with the government or introducing with present participle form বা আইএনজি দিয়ে আপনি শুরু করছেন, তখন কিন্তু আপনার লেখার ইয়েটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনি হচ্ছে এক্সামিনারকে দেখাতে পারছেন যে আপনি ডিফারেন্ট প্যাটার্নসে ইনস্টেড অফ গোয়িং সাম কমন সিম্পল ওয়ে অফ রাইটিং, ইউ ক্যান ইউজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, ইউ ক্যান ইউজ আ ডিফারেন্ট সর্ট অফ রাইটিং, and that more or less na, it will affect your numbers or bands. Use strong verbs. He went around the world, he traveled around the world. Strong verbs মানে হচ্ছে যেগুলোর সাধারণত চেঞ্জ হয় না, যেমন এটা কিন্তু go, went, gone. These are called weak verbs. মানে যেগুলো আপনার চেঞ্জেস হয়ে যায়, go, went, gone, eat, ate, eaten.
If it's possible, if you know the words, then go with the strong verbs. যেমন cut, 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 traveled, traveled. দেখেন চেঞ্জ হয়নি কিন্তু, ed just যোগ করেছেন, but both of them are same. Get an offer from a university, receive an offer. আচ্ছা, verbs to avoid, which is to be, to get, to have, to walk. মানে আপনার to দিয়ে সেন্টেন্সটা আর কি, যেতে, করতে। দেন ডু নট ইউজ কন্ট্রাকশনস, এটা আমরা জানি যে কন্ট্রাকশনস ইউজ করা যাবে না। কন্ট্রাকশনস মানে শর্ট ফর্ম, যেমন ডোন্ট, এটা লেখা যাবে না, ডু নট লিখতে হবে। দেন অ্যাভয়েড ওয়ার্ড রিপিটেশন, ইয়েস। তার যদি বারবার দেখে আপনি একই টাইপের ওয়ার্ডস বারবার লিখছেন, দে উইল জাস্ট গেট ইরিটেটেড। তার মানে আপনি বুঝাচ্ছেন যে আপনার ওয়ার্ডস লিমিটেশন আছে। So more or less, these are the things